Hi. In the previous class, we studied about what? Resistors, no? So, we studied about carbon resistors, color coding, etc. Okay. So, today we are studying about the combination of resistors, that is series combination of resistors and parallel combination of resistors. So, we are beginning with series combination of resistors. I think this is quite familiar to you. In lower classes, you might have studied. Am I right? So, anyway, I am starting. So, I am connecting the resistors in series. So, listen. I have 3 resistors. So, this is the first resistor. I call it R1. Its resistance value is R1. Then the second resistor, its resistance value is R2. The third resistor, resistance value is R3. Then these are connected end to end. So, these are connected end to end and these are connected to a battery. Okay. Then the applied voltage is V. Okay. Then see, this is a current in the circuit. See, the current in the circuit is I. The same current will pass through all the resistors. The same current will pass through all the resistors. Now, voltmeter, you know about voltmeter. So, shall I connect a voltmeter here? So, I am connecting a voltmeter. So, it will give a value V1. Then, I am connecting another voltmeter here. It will give a value V2. Then, here I am connecting the third voltmeter. Its value will be, it shows a value called V3. Now, on adding the 3 readings, you will get the value of V. So, what is V? V is a applied voltage. So, applied voltage is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay. Once again, how many resistors are here? 3 resistors are here. They are connected end to end. This combination is known as series combination of resistors. Then, what are the resistance values? R1, R2 and R3. Then, what is this combination is connected to a battery. What is applied voltage? V. Then, across the ends of the first resistor, I am connecting a voltmeter. It shows a value called V1. Here, I am connecting the second voltmeter. Its value is V2. Here, I am connecting the third voltmeter. Its value is V3. So, definitely V1 plus V2 plus V3 will be V. So, while doing the experiment, you can understand this. So, V1 plus V2 plus V3 will be equal to the applied voltage. Then, see what is the current in the line? I is the current in the line. The same current will pass through all the resistors. Same current will pass through all resistors. No doubt. Now, according to Ohm's law, V equal to IR. This is the equation we got according to Ohm's law. Am I right? Then, see how many resistors here? 3 resistors. So, they give a total resistance called R. So, what is the total resistance of the combination? I call it R. So, what is V? V can be written as IR. V can be written as IR. Then, I is current in the line. R is the total resistance of the circuit. Then, what is V1 then? V is IR. So, V is IR. Then, what will be V1? V1 will be I1 R1. Am I right? But here, I is the current in all the components. So, I should write I R1. Then, what is V2? V2 is IR. So, here I is I and R is R2. Then, what is V3? V3 is IR. Then, what is I? Then, what is R? R3. Okay. Then, what is common? I common. I am cancelling all the I. See, I am getting R is equal to R1 plus R2 plus R3. So, what is the result I got? Total resistance of the combination is equal to sum of resistances. Total resistance of the combination is equal to the sum of resistances. That's all about which combination? Series combination. So, by connecting resistors in this manner, the total resistance can be increased. So, the use of this circuit is to increase resistance. So, that's all
about series combination of resistors. So, എന്താണ് series combination എന്ന് പറയൂ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് പറയൂ. R1, R2, R3. ഈ 3 റെസിസ്റ്ററുകളെയും നമ്മൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? V ആണ്. ഇനി ഈ ലൈനിൽ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലും കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ആദ്യത്തെ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ ഇതിന്റെ 2 എൻഡിൽ കൊടുക്കുക, അടുത്തതിന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, അടുത്തതിന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. മൂന്നും കാണിക്കുന്ന റീഡിങ്സ് നോക്കൂ. V1, V2, V3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ V1ഉം V2ഉം V3യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആയ V കിട്ടിയിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ V = V1 + V2 + V3 നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ. ഇനി ഓംസ് ലോയുടെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? V = IR എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ V = IR ആണ് ഓംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ. നമുക്കിവിടെ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ? ഈ 3 റെസിസ്റ്ററും കൂടെ തരുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് R എന്നിരിക്കട്ടെ. 3 റെസിസ്റ്ററും കൂടെ തരുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിക്ക് പകരം ഞാൻ IR എന്ന് എഴുതുന്നു. അപ്പൊ വിക്ക് പകരം IR എന്ന് എഴുതി. I എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിലെ കറണ്ടാണ്. R എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ തരുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എഴുതി. = V1ന് പകരം ഞാൻ എന്തെഴുതും? I1 R1 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ I ആണ് എല്ലാത്തിലെയും കറണ്ട്, അതുകൊണ്ട് IR1 എന്ന് എഴുതി. അടുത്ത V2ന് പകരം എന്തെഴുതണം? IR2 എന്ന് എഴുതണം. V3ക്ക് പകരം IR3. എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് I അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്തു പോകും. ബാക്കി R = R1 + R2 + R3 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ആണ്. അതായത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം? സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ഏത് കോമ്പിനേഷനെ പറ്റി? സീരീസ് കോമ്പിനേഷനെ പറ്റി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും കൂടെ പറയും. സോ വാട്ട് ഡു യു നോ അബൌട്ട് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്? See, let us write some sentence. We have some resistors R1, R2, R3. They are connected end to end as in figure. Applied voltage is V. The same current passes through all the components. Then the PD across the ends of the first resistor is V1, second is V2, third is V3. Then definitely V will be equal to V1 + V2 + V3. Then according to Ohm's law, we can write V = IR. Okay, that we think. We don't write. Okay, then what is the total resistance of the circuit? It is R. So instead of V, you write IR. I is the current in the line. What is R? R is the total resistance of the combination. Then what is V1? V1 = IR1, V2 IR2, V3 IR3. I common cancelled, so balance. R is equal to R1 + R2 + R3. That is total resistance of the circuit is the sum of resistances. So this combination can be used to increase resistance. Got it? That's all about series combination. Next, we are moving to which combination? Parallel combination of resistors. Shall we? So, parallel combination of resistors. Listen carefully. Which combination? Parallel combination of resistors. So, parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. Listen. Again, I am considering 3 resistors. Shall I consider? See, I am considering 3 resistors. So, these are the resistors. So, 3 resistors are there. Okay. Okay, 3 resistors. Then, see, what are the resistance values? R1, R2, R3. No problem. Then, see, these ends are connected together. Okay. These ends are connected together and these ends are also connected together. No problem. Then these 2 ends taken, then battery applied. See, battery connected. The applied voltage is V. Oh, got it? Then this combination can be called as parallel combination. How many resistors you considered? 3. What are they? R1, R2, R3. Then what is applied voltage? V is applied voltage. Then the current in the main line is I. This current will reach here. Okay, it will split into 3 parts. Okay, then what are the currents? I1, I2 and I3.
So I splits into three parts. What are they? I1, I2 and I3. Okay. Now, shall I take three voltmeters? So I can connect the voltmeters across the three resistors. See, I shall connect here the first one. See, then second here, then third here. So three resistors, three voltmeters connected. Then this will give a value called V1. This will give value called V2. This will give a value called V3. Okay. Then see, you look at stare at the readings. See, all the three readings are same and will be equal to the applied voltage. So these readings are not V1, V2, V3. All the three are V. So V, here also V, here also V. Okay. So across ends of all resistors, what will be shown? V will be shown. So all the three resistors get the same voltage V. Got it? Now, see, I told you current is coming. It is splitting into three parts. Then you can write the main current splits into three parts. So I can be written as I equal to I1 plus I2 plus I3. No problem. I equal to I1 plus I2 plus I3. Then according to Ohm's law, V equal to IR. We think. Then what is I? I equal to V by R. This also we know. All these we think. Then what will be I? What will be I? Say I will be V by R. I will be V by R. No problem. Here V is a applied voltage. R is a total resistance of the combination. So what is the total resistance of the combination? R. So instead of I write V by R is equal to what is I1? I1 can be written as V1 by R1. Am I right? But here it is V. So we write V by R1. Then next one V by R2. And the third one V by R3. Then what is common? V common. I am cancelling and I am getting 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Then here R is the total resistance of the combination. Am I right? But here I am getting the value of 1 by R. So what should I do? See, to calculate R, I calculate 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Then I take the reciprocal of that. Okay. So total resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, the whole inverse. So this is about which combination? Parallel combination. Now let me tell you one more thing. So shall I consider the three resistance values? R1, R2 and R3 are there. See, R1 is equal to 1 ohm, suppose. R2 is equal to 2 ohm. Then R3 equal to 4 ohm, you suppose. Then what will be the total resistance? Total resistance is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4. Am I right? Then see, 4 is a LCM. Then 4 plus 2 plus 1. So your answer is what? 7 by 4. Am I right? It's inverse. It's inverse. Okay. Then so answer is 4 by 7. Okay. What is 4 by 7? 4 by 7. Tell me. 535, 557, like that. So it is approximately 0.57 ohm. See, what is the significance of this reading? How many resistors we considered? 3. So what are they? 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. So what is the total resistance you got? You got it as 0.57 ohm. Am I right? See, from these three, which is the minimum? 1 ohm is the minimum. So your final answer is less than that. Am I right? So your final answer is less than the least resistance you used. Am I right? This is about parallel combination of resistors. So in parallel combination, you connect some resistors, you will get a total resistance. That total resistance will be the less than the least resistance value considered. Am I right? So what will be the use of this combination? What will be the use of this combination? This combination can be used to decrease resistance. This combination can be used to decrease resistance. Got it? So I will tell you the whole things once again. See, which combination we are discussing? Parallel combination.
See, how many resistors considered? 3 resistors considered. See, I will explain. See, 3 resistors are taken. Shall I connect them? See, the resistors are considered. The first one, then its resistance value R1. Second one, resistance value R2. Then third one, resistance value R3. Okay. Then see, shall I connect their ends together? Okay, like this also I can connect, no problem. See, this way I connect it. See, the ends are connected. Then these ends are also connected. Okay. Then from here I am taking another wire. From here the next wire. So connecting to battery. So battery, the applied voltage is what? V is a applied voltage. Okay. Then I am not thinking of voltmeters. So if I connect a voltmeter here, it will give a value. What will be it? It will be V. If I connect the voltmeter here, it will give the same value. Here if I connect, it will give the same value V. Okay. Then what is the main current in the line? It is I. That current will reach here. It will split into 3 parts. See, 3 parts. The main current reaches here. It splits into 3 parts. What is this current? It is I1. This current is I2. This current is I3. Then definitely I will be equal to I1 plus I2 plus I3. No doubt. Then we are thinking about Ohm's law. What is the equation according to Ohm's law? V equal to IR. So from that, what is I? I equal to V by R. So I am writing it here. What is I? V by R. Then what is V? V is the applied voltage. R, what is R? R is the total resistance of the combination. R is the total resistance of the combination. Then I1 can be written as V by R1. Then I2 can be written as V by R2. I3 can be written as V by R3. Then what is common? V common, cancelled. So balance 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. No doubt. Then here the total resistance is R. Okay. So from this I have to calculate R. So what shall I do? R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. I calculate, then I take the reciprocal. Am I right? So total resistance can be calculated as 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, the whole inverse. Okay. Then what is the next point I told? If you have some resistors to connect in parallel, the total resistance will be less than the least resistance you used. So this combination can be used to decrease resistance. So what is the use of this combination? This combination can be used to decrease resistance. So shall I explain once again? So we are discussing about parallel combination of resistors. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്ര? V ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന മെയിൻ കറണ്ട് എത്ര? I ആണ്. ആ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും? 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. കറണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെ? I1, I2, I3. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വോൾട്ട്മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. 3 കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കും? Vക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് തന്നെയാണ്. V തന്നെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഒരു നദി ഒഴുകി വന്നിട്ട് 3 ആയിട്ട് വീതിച്ചതുപോലെ അല്ലേ ഇത്? അപ്പൊ അതുപോലെ I എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ I ആണ് I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3 ആയിട്ട് മാറിയത്. ഇനി V is equal to IR. അപ്പൊ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? V by R. അപ്പൊ Iക്ക് പകരം V by R എന്ന് എഴുതി. I1ന് പകരം V by R1, ഇവിടെ V by R2, ഇവിടെ V by R3. സംശയമില്ല. ഇവിടെ V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ്, R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ. V ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, നമുക്കിത് കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? 1 by R അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? R ആണ്. അപ്പൊ R എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 the whole inverse എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യൂലേ? അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറുതേത്, ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏത് നോക്കണം. അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു ആൻസറേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടൂ. അപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈഡിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ പാരലായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. So what do you know about parallel combination of resistors? See, the resistors are connected as in figure. The resistance values are R1, R2, R3. The applied voltage is V. The main current in the line is I.
the current splits into three parts. The currents are I1, I2, I3. The PD across the three resistors will be equal and is equal to the applied voltage. Then the main current I is equal to I1 plus I2 plus I3. Then instead of VI, you can write V by R. Here V by R1, here V by R2, here V by R3. No doubt. Then what is R? R is the total resistance of the combination. V common cancel. So I am getting this. So from this I am getting the value of 1 by R. So how can you calculate R? R is equal to, then you add, then take reciprocal. So total resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, the whole inverse. Then what about the total resistance of the combination? Total resistance of the combination will be less than the least resistance value used. Okay. Then what is the use of this resistance, this combination? This combination is used to decrease resistance. Okay. So which combination of resistors will you use to decrease resistance? Parallel combination. Which combination will you use to increase resistance? Series. Okay. So that's all about series and parallel combination of resistors.